大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for English and Taiwanese language exchange. 逐礼拜我会经一条英语新闻，互阿华翻译。And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 这礼拜上大条的新闻，大家拢知影水火无情。咱来听看卖阿勇安怎甲这条无解水坝的新闻译做英语。好，来。南投无解水坝无张持下大水。The Bugai Dam in Lamdao released a sudden surge of water, 害着下游当咧露营、当咧困天路的4条人命全亡生去。which resulted in the deaths of 4 people camping downstream. 亲像水库下水，也是内山出水。When water is released from a reservoir, or, for example, from mountain runoff, 拢会致使溪水熊熊涨起来。 creeks and rivers may flood without warning. 要涨大水，会先看到啥款的报头咧？ But how can you tell if a flood is about to occur? 消防局提醒， The fire department issued a public reminder. 若看到溪水涨落有较错流， If the water level rises and the current strengthens, 就爱紧来走。 you must leave immediately. 若看到坐头水， If you see the crest of the flood waters approaching, 也未离开溪埔的人，就敢若剩10秒钟的黄金时间通逃命。 those that haven't yet left the floodplain have only 10 seconds to escape with their lives. 就恐怖的。对，大家出门佚佗千万是爱细字啊。不过这嘛有一点，我感觉是台湾教育的问题啊。就台湾明明讲是一个海岛的国家、海洋的国家，不过咱教出来的台湾囡仔对水这个物件较无熟嘿，实在是真无熟悉。所以，那教育毋是禁止囡仔去耍都无问题啊，应该是爱教因去熟悉，讲这个物件当时会来啊来啦，你要安怎处理，安尼毋才对。安尼较安全，都唔对。啊，咱今仔日讲水火无情，头一条看到台湾的水，后一条看到美国的火。后来这是伫加州的新闻吼。More than 3.1 million acres have burned in California so far this year. 美国加州今年3100万英亩遮块的土地已经烧去啊！ Part of a record fire season that still has 4 months to go. 烧到呾破纪录啊！毋过今年的火烧季也有4月日才煞。 A suffocating cloud of smoke has veiled the west coast for days. 互人袂得喘气的乌烟，规大片搭伫美国西海岸搭几落工啊！ Extending more than 1,000 miles out over the Pacific Ocean. 佮用对太平洋迄边用1000外公里出去。 Fire tornadoes have spun up by the handful in at least 3 big wildfires. 上无3场大场的火烧山，发光地啊火，发规大阵的。 Giant clouds of ash and smoke have generated lightning. 乌烟火呼搅做大雷云，大甲雷公死呐！ And wildfire plumes have soared up to 10 miles high. 山火咧烧，云条冲起来，冲甲万外公尺悬。 Above the cruising altitude of even commercial jets. 这是较悬商业喷射机咧驶的海拔。哦，这嘛足恐怖的。是安那今仔日的新闻，两条拢遐尼啊恐怖。这字英是从细汉阮母啊定定用到的字啊，看到这个新闻内底有下英，我就甲摕出来用。英是啥？就亲像面粉啦，这个幼幼的物件，你甲用出去，这是一个动词。毋过你若讲用野，迄就是名词，亲像比烘焙沙又搁较幼的垃圾物啊，叫做用野。啊，伫英语内底讲哪像是？那就是 dust。比如讲今仔日若咧扫涂骹，啊，你动作足凶的，无稳稳啊扫，母啊就骂你讲，啊，你是咧创啥？创甲安尼砰砰用甲规厝间，
用甲规厝间吼，啊，美国若像是用甲规国家吼，因为我嘛有看到一条新闻是讲，即个 ON 其实已经伫 New York 还是 Chicago 还是 DC 拢看会到。纽约毋是伫东岸，纽约离西海岸是偌远哈？敢有1000公里？超过啦，有几落千公里的。几落千公里外，纽约拢已经看到乌烟啊！这是烧甲遮严重，烧甲遮大出吼。大家定定听到的是火烧厝，啊，另外嘛有讲火烧埔甲火烧山，埔就是平平的土地，啊有沙埔、海埔、溪埔拢是埔哦，因为若发草有可能较大的时阵就会烧起来。哦 ，OK。要咱后念迄个 fire tornadoes。Fire tornadoes， 我想台语无定，我是头一个想要甲伊翻译的人啊，所以我嘛有了想一下。已经知影就是 tornado 即个物件，叫做光雷啊风这再来的讲法。啊，另外嘛有讲光雷啊水。啊，既然光雷啊风、光雷啊水都有啊，我想光雷啊火，大家应该嘛听有。光雷啊火。啊，即个光雷本身嘛，挺好做动词来使用。譬如讲，你即马行船人，你摕醒边仔的船老大讲，即马水咧光雷啊，细字莫划过哦。水咧光雷啊，风咧光雷啊，嘛是有安尼咧讲。台湾敢有咧？迄袂安怎讲？做风台。所以是做光雷啊火。对，做大水啊，其实嘛有人讲发大水哦。发大水。嘿，啊，我用即字发是因为我查到字典吼，大家较惯势听着亲像发炉哦，受伤发红，还是讲你即马人咧发烧，所以字拢是甲烧较有关系的事，啊，伊拢是发，所以我就经着即字发，咱讲是发光雷啊火。发光雷啊火，啊，所以台湾敢有？无，以我所知影应该是无。哎，烧甲遐大出，烧甲光雷啊火就出来，烧甲千外公里外拢看有。已经讲一个海岛的国家，咱遮湿气较有无遐大，嘿，无遐大，袂烧甲遐大出。If you enjoyed watching this episode of Indai Express， 爱会记得起赞、订阅，啊，个分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate， 免细字，做你伫下骹留话甲阮讲。再会 See you next time.